Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. ఈ రోజు నేను IKEA లో షాపింగ్ చేయబోతున్నాను అండ్ మీకు చూపించబోతున్నాను వాట్ IKEA is. అసలు IKEA లో ఏముంటుంది, IKEA లోపల ఎలా ఉండబోతోంది అనేది నాతో పాటు మీరు కూడా చూసేయండి. ఈ IKEA వచ్చేసి మా ఇంటి దగ్గర నుండి జస్ట్ 5 to 10 minutes డ్రైవ్ అండి. అండ్ నాకు చాలా ఇష్టమైన వన్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ ఇన్ హైదరాబాద్. రెగ్యులర్గా విజిట్ చేస్తూనే ఉంటాము. యూ గైస్ షుడ్ నాట్ మిస్ దిస్ ప్లేస్. మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్న, హైదరాబాద్కి వచ్చినా తప్పకుండా ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేయండి. మీకు హోమ్ డెకార్ ఐటమ్స్ కానీ, ఫర్నిషింగ్ ఐటమ్స్ కానీ, మీరు కొత్త ఇల్లు తీసుకుంటే వాటికి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క వస్తువు మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుందండి. యు మస్ట్ విజిట్ IKEA. IKEA లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంటే ఎంట్రన్స్లో సెక్యూరిటీ చెకప్ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ చెక్ పోస్ట్ దాటగానే చాలా పెద్ద పార్కింగ్ ఏరియా ఉంటుందండి. సో కార్ పార్క్ చేసేసి లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి IKEA లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. సో గైస్, ఆర్ యూ రెడీ? సో ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అండి. ఇక్కడ నుంచి మనం IKEA స్టోర్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. స్టోర్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే కొన్ని ఐటమ్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారు. అండ్ ఎదురుగా మనకి ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్తున్న ఒక ఎస్కలేటర్ కనబడుతుంది. ఎస్కలేటర్ పక్కన తక్కువ కాస్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేస్తారండి. రెగ్యులర్గా ఇవి చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. లాస్ట్ టైం మేము వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్పూన్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు స్పాంజ్ పెట్టారు. ఇది ఒక పెద్ద ప్రపంచం అండి. మనం ఎక్కడ తప్పిపోతామో అని ఇక్కడ క్లియర్గా ఒక మ్యాప్ అనేది అరేంజ్ చేశారు. సో మనం ఈ మ్యాప్ని ఫోటో తీసుకొని మనం ఈ స్టోర్ అంతా విజిట్ చేయొచ్చు. లేదంటే డైరెక్ట్ మనం ఏవైతే వస్తువు కావాలనుకుంటున్నామో ఈ మ్యాప్లో మనం చూసుకొని డైరెక్ట్ ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఆ వస్తువుని బై చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో IKEAలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వస్తువు డిస్ప్లేలో కనపడుతుంది. బేసికల్లీ ఒకవేళ ఆ వస్తువు మనం తీసుకుంటే ఆ వస్తువు మన ఇంట్లో పెడితే ఎలా ఉంటుందో మనకి ఒక ఐడియా రావడానికి అలా ప్రతి వస్తువుని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారు. ఇక్కడ డిస్ప్లేలో కనిపించే వస్తువుని మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి పిక్ చేసుకోలేమండి. ఆ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకోవాలి. లేదంటే ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క ట్యాగ్ని పిక్ తీసుకొని లాస్ట్లో ఆ లొకేషన్ నుండి ఆ ప్రోడక్ట్ని మనం పిక్ చేసుకోవాలి. మీకు ఒక విషయం చెప్పాలండి, ఈ IKEA స్టోర్ అనేది చాలా పెద్దది. వన్స్ ఇందులో ఎంటర్ అయ్యాక టైం కూడా తెలీదు. అసలు ఎక్కడి నుంచి ఎంటర్ అయ్యాము, ఏ సెక్షన్స్ ఆల్రెడీ విజిట్ చేసాము, ఇంకా ఎన్ని సెక్షన్స్ చూడాలి అనేది మర్చిపోతాం. అందుకే IKEA వాళ్ళు ఫ్లోర్ పైన ఆరోస్ పెట్టారు. సో ఈ ఆరోస్ చూపించిన పాత్ లో కనుక వెళ్తే ప్రతి ఒక్క సెక్షన్ విజిట్ చేస్తాము, ఏది మిస్ అవ్వం. యాక్చువల్లీ IKEA ఏం చేసిందంటే కొన్ని రూమ్స్ లైక్ ఫుల్ బెడ్రూమ్ సెటప్, స్టడీ ఏరియాస్, బాత్రూమ్స్, డ్రెస్సింగ్ ఏరియాస్ అన్ని సెటప్ చేసి పెట్టింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కొత్త హౌస్ కొనే ఆలోచన కానీ, లేదంటే ఎగ్జిస్టింగ్ రూమ్స్ని మోడిఫై చేసే ఆలోచనలో ఉంటే మీరు జస్ట్ మీకు నచ్చిన బెడ్రూమ్ సెటప్ కానీ, బాత్రూమ్ సెటప్ కానీ, ఆ సెటప్కి కావాల్సిన వస్తువులన్నీ అక్కడ నుంచి మీరు కొనుక్కోవచ్చు. ఆ సెటప్కి కావాల్సిన వస్తువులన్నిటి కాస్ట్ కూడా అక్కడ మీకు డిస్ప్లే చేస్తారు. ఇక ఫర్నిచర్ విషయానికి వస్తే అసలు ఏది తీసుకోవాలి, ఏది వదిలేయాలి అనే కన్ఫ్యూజన్లో పడిపోతామండి. అన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి. బ్యూటిఫుల్ కలర్స్, బ్యూటిఫుల్ డిజైన్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఒక ఫుల్ సెక్షన్ అంతా ఫర్నిచర్స్కి డెడికేట్ చేసి ఉంటుంది. Then there are so many designs and varieties of chests, dresses and cloth racks.
Now moving on to a very interesting part, kids section. కిడ్స్కి డెడికేటెడ్గా ఒక పెద్ద సెక్షన్ ఉందండి. కిడ్స్ రూమ్ ఎలా ఉండాలి అనే ఐడియా కోసం డిఫరెంట్ సెటప్స్ చేశారు. కిడ్స్ బెడ్, ఫర్నిచర్, లైటింగ్, కిడ్స్ స్టేషనరీ స్టోరేజ్ ఐడియాస్, స్టడీ టేబుల్ సెటప్, హోంవర్క్, మ్యాప్స్, డ్రాయింగ్ స్టోరేజ్ ఐడియాస్, వాట్ నాట్. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా సెటప్ చేశారో. నాకైతే క్యాష్యూ రూమ్ని ఇలా సెటప్ చేసుకోవాలి అని ఎంతో కోరికగా ఉంది. Coming back to the kids furniture, ఎంత అట్రాక్టివ్ కలర్స్ లో చైర్స్, స్టడీ టేబుల్స్, బెడ్స్, కలర్ఫుల్ కుషన్స్, బంక్ బెడ్ సెటప్. ఇది చూడండి బెడ్ కింద స్టడీ టేబుల్ సెటప్ ఎలా చేశారో. ఇది చాలా స్పేస్ సేవింగ్ ఐడియా కదా. కిడ్స్ టాయ్ స్టోరేజ్ బాస్కెట్స్, ఒక సెక్షన్ అంతా స్టడీ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ తో నింపేశారు. లైక్ క్రేయాన్స్, బుక్స్, బెడ్ టైమ్ స్టోరీస్, స్టోరీ బుక్స్. ఇంకొక సెక్షన్ లో ఫుడ్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ లైక్ సిప్పర్స్, కలర్ఫుల్ స్పూన్స్, కప్స్. ఐకియా ఏ ఉద్దేశంతో ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఈ ఐటమ్స్ చేశారో తెలియదు, కానీ నాకైతే పర్సనల్గా క్యాష్యూ కలర్స్ నేర్చుకోవడంలో ఇవి భలే యూజ్ అయ్యాయండి. ఇవేంటో తెలుసా అండి? చిల్డ్రన్ సేఫ్టీ కోసం బెడ్ కార్నర్స్, టేబుల్ కార్నర్స్ అండ్ డోర్లో వేలు పెట్టకుండా, స్టెప్స్ పై నుండి జారి పడిపోకుండా యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్స్. అండ్ ఇక్కడ బాత్ టబ్స్ చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 499 రూపీస్ అండ్ క్వాలిటీ అయితే సూపర్గా ఉంది. నెక్స్ట్ పాటీ సీట్స్. ఇందులో కూడా 2 మోడల్స్ ఉన్నాయండి. బేసిక్ మోడల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 199 రూపీస్. అండ్ సెకండ్ మోడల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 499 రూపీస్. ఇక్కడ చూడండి ఎంత క్యూట్ డిజైన్ లో లంచ్ బాక్స్ ఉంది చూసారా. చిల్డ్రన్ టాయ్స్ కానీ ఇంట్లో ఏదైనా వస్తువులు స్టోర్ చేసుకోవడానికి స్టోరేజ్ బాస్కెట్స్ ఎంత బాగున్నాయో చూసారా. అండ్ ద ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ చీప్. ఇంత తిరిగాక మనిషి అన్న వాళ్ళకి ఆకలి వేయకుండా ఉంటుందా అండి? సో ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకొని ఐకియా రెస్టారెంట్లో కుమ్మేసి కాస్త ఓపిక తెచ్చుకొని మళ్ళీ షాపింగ్ స్టార్ట్ చేసేది. బహుశా ఈ రెస్టారెంట్ కోసమే ఇంత పెద్ద షాపింగ్ ఏరియా పెట్టాడా అనిపించింది. ఐకియా ఎలా అయితే డిఫరెంట్ గా ఉందో రెస్టారెంట్ కూడా అంతే డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఫస్ట్ క్యూలో వెళ్ళి ఫుడ్ ట్రాలీ, గ్లాస్, ప్లేట్ తీసుకొని మనకి ఏ ఐటమ్ కావాలో సర్వర్కి చెప్తే ఇక్కడ మనీ తీసుకోకుండానే సర్వ్ చేస్తారు. బట్ టోటల్లీ తీసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు బిల్లింగ్ కౌంటర్లో తీసుకున్న ఐటమ్స్కి పే చేయాలి. నాకైతే అస్సలు ఓపిక లేదండి. ఫస్ట్ కుమ్మేశాకనే షాపింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. నౌ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ది షాపింగ్.
ఇప్పుడు కింద మార్కెట్ హాల్ ఉంటుందండి. ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిల మనసు దోచుకునే ఐటమ్స్ కింద ఉన్నాయి, చూసేద్దాం, వచ్చేయండి. ఎంటర్ అవ్వగానే సో మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ కుషన్స్, కుషన్ కవర్స్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ లో ఉంటాయి. లో ప్రైస్ లో రగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. హ్యూజ్ సెక్షన్ డెడికేటెడ్ ఫర్ కిచెన్ ఐటమ్స్. ఎంత పెద్ద ప్లేస్ ఇచ్చాడో చూడండి, చాలా విశాలంగా ఉంది. అండ్ మన 2 కళ్ళు సరిపోవు. ఈవెన్ స్పూన్ దగ్గర నుండి కడాయి వరకు ఆల్ కిచెన్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ మనకు దొరుకుతాయి. అండ్ ప్రైస్ కూడా చాలా రీజనబుల్ అండ్ క్వాలిటీ అయితే సూపర్. I would like to buy everything here, everything. This is so amazing and so beautiful, guys. Whisk దగ్గర నుండి strainers, different designs of strainers, measuring cups, pans, what not, everything. నెక్స్ట్ టేబుల్ వేర్ అండ్ కుకింగ్ లో గ్లాస్ వేర్ ఐటమ్స్ అన్ని దొరుకుతాయి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో బెడ్ అండ్ బాత్ రిలేటెడ్ టెక్స్టైల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో బెడ్ షీట్స్, కంఫర్టర్స్ ఉన్నాయి. Floor mats in different colors, sizes and patterns. Huge section for lighting. ఇక్కడ chandeliers, table lamps, decorative lamps, tungsten lamps, what not, everything. LED bulbs తో సహా సూపర్ కలెక్షన్ అండి. ఈ ఏరియాలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే కళ్ళు జిగేలమంటాయి. ఎస్పెషల్లీ కిడ్స్ రూమ్లోకి డెకరేటివ్ ల్యాంప్స్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉన్నాయి. పిక్చర్ ఫ్రేమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సైజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ షేప్స్ చూడ్డానికి అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయండి. Clocks in different shapes and sizes. Awesome paintings at reasonable prices. And here comes my favorite section. ఒక పెద్ద హ్యూజ్ ప్లాంట్ సెక్షన్ అండి. అన్నిటికంటే ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాం ఎవరమైనా. లైవ్ ప్లాంట్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్, పాట్స్, ఎస్పెషల్లీ బాల్కనీ డెకరేటివ్ కోసం కావాల్సిన అన్ని ఐటమ్స్ ఒకే దగ్గర దొరుకుతాయి. ట్రస్ట్ మీ, ఇక్కడున్న ఇండోర్ ప్లాంట్స్ బోత్ ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ న్యాచురల్ మన ఇంటికి చాలా అంటే చాలా అందాన్ని తీసుకొస్తాయి.
జస్ట్ ఎంజాయ్ ద వీడియో, స్కిప్ చేయకండి. ఇక్కడున్న కలెక్షన్ మొత్తం షూట్ చేశాను. చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ హోమ్ డెకోర్ ఐటమ్స్, పాట్స్, బాల్కనీ డెకోర్ ఐటమ్స్ అన్నీ చూసేయండి. మీకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ట్రాలీ తీసుకొని, ఇది ఫైనల్ ఎగ్జిట్ అండి. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్స్ ఆ సెక్షన్కి వెళ్ళి పిక్ చేసుకోవాలి. అన్ని ప్రోడక్ట్స్ పిక్ చేసుకున్న తర్వాత బిల్లింగ్ సెక్షన్కి వెళ్ళి బిల్ పే చేసేయాలి. సో గైస్, నా షాపింగ్ అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఏం షాపింగ్ చేశాను, ఏమేమి తీసుకున్నానో ప్రతి ఒక్క వస్తువు మీకు చూపిస్తానండి. ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఒక ఐడియా వచ్చే ఉంటుంది ఐకియా ఎలా ఉంటుంది అని. ఐకియా వర్తా కాదా, ఎస్ ఆర్ నో అంటే పెద్ద పెద్ద బోల్డ్ లెటర్స్లో ఎస్ అనే చెప్తానండి, విత్ అండర్లైన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ అన్ని వస్తువులు రీజనబుల్ ప్రైజెస్లోనే ఉంటాయి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. మీరు ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ స్టే సేఫ్, టేక్ కేర్ అండ్ బై బై.